Hi students, welcome to our new chapter, Introduction to Quantitative Techniques. In this chapter, we deal with the meaning of QT, then definitions, classifications of quantitative technique, its applications, and uses, and also the limitations of quantitative technique. Let us see what is quantitative technique. Quantitative technique is an important statistical technique, or this is an important technique that is used for decision making. Okay, this may be defined as those techniques which provides the decision maker with systematic and powerful means of analysis and also helps in exploring policies for achieving predetermined goals. Okay, that means QT or quantitative technique is a technique or is this is an important technique which is helpful for the decision maker for making decisions correctly with the help of some techniques. And all these techniques are included in quantitative technique. So QT helps in decision making process in business and industry and also in other fields. They involve the use of numbers, symbols, and other mathematical expressions. In this subject, we already studied about the various techniques, that is correlation and regression, probability distributions, and linear programming, testing, etc. are studied in this subject. Okay. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിവൈസ് ഓർ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക് ദിസ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ decision making or all these techniques are helps the decision maker to take a correct decision. Okay, these are the devices or methods in which various facts or data are used in quantitative or numerical forms like numbers, symbols, and other mathematical expressions. Okay, these are used for solving a number of critical programs or a number of critical problems and taking appropriate decisions in the face of uncertainty. In the case of business, industry, commerce, etc., in all these areas, we use the techniques of quantitative methods. Okay, next we move on to the topic classifications of quantitative technique. Quantitative techniques are classified into three categories. There are different types of quantitative techniques or methods are available. All these techniques are broadly classified into three categories. First one, mathematical quantitative technique. Second one, statistical quantitative technique. And third one, programming quantitative technique. Let us see the mathematical quantitative technique. There are various methods available in this area or in this classification. First one, permutation and combination. We studied this method or studied this technique in our probability chapter, permutation and combinations. Permutation is a mathematical device of finding the possible number of arrangements. Okay, that means the number of arrangements that can be done with the help of some numbers or some letters are known as permutation. Okay, if we this can be made of n different things, taking r at a time in different possible orders. Then അത് നമ്മൾ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ. Here n represents the number of different things given and r represents the number of things to be taken at a time. Then another mathematical technique is combination. Combination is a method of finding the possible number of groups or subsets out of n different things taken and r at a time in a particular order or without the repetition of things.
ഇപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നു. അതിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് NCR എന്നാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. NCR. Here NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial multiplied by r factorial. This is one of the important mathematical technique. Then next we move on to set theory. Set theory is a modern mathematical technique. This is mainly used for solving various types of critical problems on the basis of set and their operations. In set theory, we studied about the various operations like union of sets, intersection of sets, then addition, difference, then complement of set, etc. All these are studied in our probability chapter. Then next we move on to matrix algebra. Matrix is the arrangement of numbers in rows and columns. This is an orderly arrangement of certain given numbers or symbols in rows and columns. And this device is used for finding out the results of different types of algebraic operations on the basis of relevant matrices. Then this is mainly used in finding out the values of unknown numbers connected with a number of simultaneous equations. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ മെട്രിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻസിനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിലാക്കി നമുക്ക് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അൺനോൺ വേരിയബിൾ കാണാം. അതൊരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ പല ഏരിയയിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണിത്. The next one, determinants. Determinants are also studied in our basic numerical method subject. This method is like a matrix, and there are some changes in the calculation. This is a powerful device developed over the matrix algebra, and this is used for finding out the values of different variables connected with a number of simultaneous equations. Okay, then next one, differential calculus and integral calculus. Then differentiation and integration. These are mathematical process of finding out changes in the independent variable with reference to a small change in independent variable. And ഇപ്പോൾ മാത്സ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാത്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സെലക്റ്റീവായിട്ട് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് അതിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചിലർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പഠിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. Then integration. Integration is a reverse process of differentiation. ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു റിവേഴ്സ് വേയിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വിച്ച് involves the differential coefficients of dependent variable for with or without the variables. ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഒക്കെ വെച്ച് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ്. ഓൾ ദീസ് ആർ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ decision making, or that are used by the decision maker for effective decision making. Next, we move on to statistical technique. There are various statistical techniques are available. Some of them are given here. First one, collection of data. For collecting data, in the case of research, or in the case of an investigation, or anything related with data collection, we use questionnaires and schedules. There are various methods or statistical techniques are available for data collection. One of the important statistical method of quantitative technique is collection of data. This provides various methods for collecting primary and secondary data.
Primary data are known as first-hand data, or these are the data collected for the first time, and secondary data are known as data already collected for any other purposes. Okay, in quantitative techniques, there are various methods for collecting these kinds of, that means primary and secondary data. Next, classification and tabulation. After, in the case of research or in the case of any investigation, after collecting data, we classify these data into columns or in an effective way for understanding the data easily. Okay, then for classification and tabulation, we can use the techniques available in quantitative technique. Okay, classification and tabulation of data are the statistical methods. These are mainly used for classifying data into various categories or into various groups to facilitate comparison and analysis. And also systematic arrangement of data into columns and rows for its summarization. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മീൻ മീഡിയൻ മോഡൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ്, കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാം. അതിൽ ആ സീരീസ് ആക്കിയത് അത് നമ്മൾ ആക്കുന്നതാണ്, ടേബിൾ ഫോമിലേക്ക് നമ്മളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ടാലി മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം, ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽസ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ്. ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകളാണ് അടുത്തത്. മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഇൻക്ലൂഡ്സ് മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ്, ഹാർമോണിക് മീൻ, ജോമെട്രിക് മീൻ, എക്സെട്ര. ദെൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് dispersion, standard deviation, range, mean deviation. All these are studied in our basic numerical method subject. Then measures of skewness. Skewness means lack of symmetry. Left skewed or negatively skewed, positively skewed. Then kurtosis. Kurtosis is a measure used for studying the peakedness of the data. All these are we already studied in our numerical skills subject. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ്. Then next one, correlation and regression. Correlation is the study of relationship between or degree of relationship between variables. And regression analysis is used for studying or estimating the values. If independent variable or if independent variables are given, then from that value we can calculate the dependent variable. For this purpose we use regression. The next one, interpolation and extrapolation. This is a statistical technique for estimating under certain assumptions non-available figures which may fall within the range of given figures. And extrapolation provides estimated figures outside the range of given data. അപ്പോൾ interpolation, extrapolationും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂസ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില അസംഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് നോൺ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ. ദെൻ എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്തത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, ഇങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഒക്കെ അറിയാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ. These measures the fluctuations in various phenomena like price, production, etc. over a period of time, and this can be used for solving decision-making problems. And next one, time series. Time series analysis help us to know the effect of factors which are responsible for changes. ഒരു ടൈം പീരീഡ് എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 years അല്ലെങ്കിൽ 20 years, ഈ ഒരു 10 years എടുത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് 10 years വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അതിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ട്രെൻഡ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സീസണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്, അതുപോലെ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ, സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ്. The next one, statistical quality control. This technique is used for ensuring the quality of items produced or manufactured in a factory or institutions.
നമ്മൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയയിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. This section is mainly used for, or this section is check the quality of their product. Okay, this is very important in the case of a manufacturing or in the case of any institution. Then the variations in quality because of assignable courses and chance courses can be known with the help of this technique. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും ക്വാളിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും എത്തിയില്ല, അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്, ആ റീസൺ അനലൈസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ദെൻ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ, അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്. പ്രോബബിലിറ്റി അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അൺസർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് വരുന്നൊരു കേസ്, അപ്പം അതിനെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് probability theory. Then sampling techniques make possible to derive inferences about the characteristics of the population. For this, we can use testing of hypothesis. Hypothesis testing we does not study in this subject. ഇത് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിലെ മുൻപത്തെ സിലബസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇനി മുതൽ നമ്മളത് PGയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ദെൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇനി അത് അടുത്തത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ മുൻപത്തെ പോലെ കോളംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ 2-3 വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക്. ദെൻ തിയറി ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. This provides technique for computing coefficient of association and which measures the degree of association between attributes. Attributes means qualities. അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. That's all about statistical technique. Then third technique, programming technique. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ പല ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് മെയിനായിട്ടും പഠിച്ചത്, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ഫൈൻഡിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഒപ്റ്റിമൈസിങ് എ ഗിവൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അണ്ടർ സർട്ടൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ദെൻ ക്യൂയിങ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. ആ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനനുസരിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ക്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ക്യൂ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റും നമുക്ക് വരാം ഓർഗനൈസേഷനിൽ. ആ കോസ്റ്റ് എത്രയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ സെർവ് ചെയ്യുന്നതോ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂയിങ് തിയറിയുടെ മെയിൻ പർപ്പസ്. ദെൻ ഇൻവെൻറ്ററി തിയറി നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ്. This gives main emphasis on minimizing costs associated with holding and procuring inventories and shortage of inventories. ഇൻവെൻറ്ററി നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയാലും അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിലേ വരും. ദെൻ എക്സസ് ആയാലും അവിടെ കുറേ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇൻവെൻറ്ററീസ് അവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കോസ്റ്റ് മിനിമം വരുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പഠിക്കുക. Then theory of games or game theory. This is mainly used for determining the optimum strategy in a competitive situation. Then next decision theory. Decision theory concerns with making sound decisions under conditions of certainty, risk and uncertainty. ഈ 3 സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ നമുക്ക് സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ്. ദെൻ അടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ അതിനെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആയിട്ട്
ആ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ അതിലെ പാത്ത് കറക്റ്റ് ഏത് വേയിൽ പോകണം, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പാത്ത് വരിക, ആ പാത്തിലെ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അതിൽ കുറേ മെത്തേഡുകളുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്കിലുള്ളതാണ് ഗാൺ ചാർട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ CPM, PERT എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. The next one, simulation. This is a model which resembles a real life situation, and this is used to estimate an operation prior to actual performance. ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ, ആ മോഡലിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരിക. Then search theory concerned with research problems. Advertising agencies search for customers, personal department search for good executives, etc. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ വരുന്നതാണ് സെർച്ച് തിയറി. അടുത്തത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി. റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പോളിസി. നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് നോൺ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. അവിടെ മെയിനായിട്ടും ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട്, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. The next one, dynamic programming. This technique is applied to solve certain problems by dividing the total problems into a number of subsidiary problems. Then next, integer programming, and this technique is used for solving the linear programming problems in which solution values are expressed in whole numbers. നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ വാല്യൂസ്, ചില വാല്യൂസ് ഇൻറ്റീജർ ആ ഒരു ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണിത്. ദെൻ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബൗണ്ട് ടെക്നിക്. ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി ദിസ് ഇസ് എ recently developed technique, and this is mainly used to solve the combinational problems of decision making where there are a large number of feasible solutions. We have large number of solutions, and from this select some decision making or select some technique, and for this purpose we can use branch and bound technique. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ കോമ്പിനേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരും. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷനും, അതുപോലെ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സെയിൽസ്മാൻ അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് വരുന്ന മിനിമം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. Then next one, parametric programming. This technique designed to solve a problem consisting of more than one objective function with varying degrees of priorities. ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റീസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിലാണ് പാരാമെട്രിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then last one, Markov process. This technique in which the various states of a problem are defined and the steady state probabilities of going to each of the states from a given state are calculated. ഇതിൽ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ച് പ്രോബബിലിറ്റീസും കൂടെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. These are all about the applications or classifications of QT. Then functions. അടുത്തത് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വേരിയസ് ടൂൾസ്. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് പ്രൊവൈഡിങ് ടൂൾസ് ഫോർ റിസർച്ച്, സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച്. Then enabling the proper deployment of resources. ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ QT യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള റിസോഴ്സസിന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അലോക്കേഷൻ, അതുപോലെ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ, കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു QN തിയറി ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത്.
അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോബ് തന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് പെർഫോം ചെയ്താലാണ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് QT. And next one, role and scope of QT. Role of QT. QT can be applied to various types of decision making problems relating to various fields such as business, industry, economics, politics. Like all these areas, we need quantitative technique. Like this scope or areas of quantitative technique, in which areas we can use quantitative technique. We can use quantitative technique in financing field, purchasing field, manufacturing, marketing, distributing, personnel management, research, etc. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി നോക്കി റീഓർഡർ ലെവൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു വേയിൽ എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. മാർക്കറ്റിംഗ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് ഏത് സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കണം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിലെ മെത്തേഡ്സ് വേണം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്. ബിസിനസ്സും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കും തമ്മിലുള്ള റിസോഴ്സ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിലേഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ ഏരിയ നമ്മൾ ആ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, in all these areas we can use quantitative technique. So this is a very important method or technique for the business organization for taking various decisions. Next, uses of quantitative technique. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് യൂസസിൽ വരുന്നത്. ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിന് എപ്പോൾ ഓർഡർ കൊടുക്കണം, ദെൻ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വേണം, അതിൽ കൂടുതൽ വരാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് വരാത്ത രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമം വേയിൽ എങ്ങനെ ആ ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ CPM PERT എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ റിവ്യൂ ടെക്നിക്, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, പല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലാണ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ CPM PERT ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ദ ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ്. ദെൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ QT ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then in the case of queuing theory, this is used to minimize the cost of waiting and servicing of customers in queues. And next one, quantitative techniques of replacement theory guides the management in taking a decision as to the replacement period of the equipments എപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം, അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ യൂസസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. Then our last topic, limitations of quantitative technique. Quantitative technique, there are some advantages are there. Like this, we have also, or this subject has also some limitations. There are some of the limitations are given here. First one, quantitative technique involve mathematical model, equation and similar other mathematical expression. അപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേയിൽ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. Then third one, they do not take into consideration intangible factors or intangible facts like skill, attitude, vigor, etc. This is one of the important limitation. And last one, quantitative techniques are only tools of analysis, and these are not a complete decision making forms. Okay, that's all about
today's video. Thank you.